Hello all, I am Nokesh from IIIT Sricity and I am studying computer science engineering and second year. So ఈరోజు మనం కొనిక్స్ పార్ట్ 2 డిస్కస్ చేద్దాం. ఇందులో మెయిన్ మనం ఎలిప్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో ఎలిప్స్ అంటే మనకు డెఫినేషన్, ఇట్ ఈస్ లోకస్ ఆఫ్ ఎ పాయింట్ విచ్ మూవ్స్ సచ్ దట్ రేషియో ఆఫ్ ఇట్స్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఏ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ టు ఇట్స్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఏ ఫిక్స్డ్ లైన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఏ కాన్స్టెంట్ లెస్ దాన్ 1. అంటే ఈ పాయింట్ నుంచి ఇక్కడ మనకు డిస్టెన్స్, సో ఎసెంట్రిసిటీ మనకు 0 నుంచి 1 మధ్యలో ఉంటుంది. అండ్ మనకు స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎలిప్స్ ఇది x² / a² + y² / a² of 1 - e² = 1. ఫోకస్ AE, 0 ఇది మనకు ఫోకస్ అండ్ డైరెక్ట్రిక్స్ x = a/e ఇది మనకు డైరెక్ట్రిక్స్. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ మన బేసిక్ నార్మల్ మనకు ఎలిప్స్ ఈక్వేషన్ x² / a² + y² / b² = 1. ఇక్కడ మనకు సెంటర్ 0, 0 అండ్ ఒకవేళ ఇఫ్ a గ్రేటర్ దాన్ b, a వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ b ఉన్నప్పుడు మనకు ఎలిప్స్ హారిజాంటల్ వస్తుంది, హారిజాంటల్ ఎలిప్స్. అండ్ అదే విధంగా మనకు ఇఫ్ a లెస్ దాన్ b, a వాల్యూ తక్కువ ఉంటే b కంటే, అప్పుడు మనకు వచ్చే ఎలిప్స్ వర్టికల్. అండ్ ఎలిప్స్ లో మనకు SP/PM అనేది ఎసెంట్రిసిటీ, SP/PM = ఎసెంట్రిసిటీ. ఎప్పుడైతే సెంటర్ మనకు ఆరిజిన్ ఉంటుందో అప్పుడు మనకు ఈ విధంగా ఉంటుంది ఎలిప్స్ ఫార్ములా. అదే ఒకవేళ మనకు సెంటర్ ఆరిజిన్ కాకుండా సమ్ h, k ఉన్నప్పుడు మన ఎలిప్స్ ఈక్వేషన్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. జస్ట్ x ప్లేస్ లో x - h సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. x - h² / a² ప్లస్ y ప్లేస్ లో y - k whole² / b² = 1. ఇది మన ఎలిప్స్ ఈక్వేషన్ ఎప్పుడైతే సెంటర్ h, k ఉంటుందో. అండ్ ఇంకో పాయింట్ మనం ఇక్కడ ఎలిప్స్ లోపల ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు మనకు ఎలిప్స్ ఈ విధంగా ఉంది. ఇక్కడ ఇది మన ఫోకస్, ఇది ఇంకో ఫోకస్. ఎలిప్స్ లో 2 ఫోకస్ ఉంటాయి మనకు. సో ఈ రెండు మనకు ఫోకీ, ప్లూరల్ ఫోకీ అంటాం. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే ఇది మనకు y యాక్సిస్, ఇది x యాక్సిస్ అండ్ ఇది మన ఎలిప్స్. అందులో మనం ఇది పాయింట్ B అనుకుందాం, ఇది పాయింట్ A, సారీ ఇది పాయింట్ B' అనుకుందాం ఇక్కడ. సో అప్పుడు మనకి ఏమైంది, ఇక్కడ పాయింట్ B, ఇక్కడ B' ఉంటుంది. అండ్ అదే విధంగా ఇది A, ఇది A' అనుకుందాం. సో a, 0 ఇది -a, 0 ఇది మనకు డైరెక్ట్రిక్స్. ఏదైతే ఇక్కడ ఈ లైన్ కనిపిస్తుందో ఇది మన డైరెక్ట్రిక్స్. సో ఇది డైరెక్ట్రిక్స్, ఇది కూడా డైరెక్ట్రిక్స్ మనకు. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫోకై నుంచి పాస్ అయ్యే పాయింట్ మనకు ఇక్కడ ఇలా పాస్ అవుతుంది, లాటస్ రెక్టమ్. సో ఈ లాటస్ రెక్టమ్ ఇక్కడ పాయింట్స్ మనకి ఏమవుతాయంటే ఈ లెంత్ ఎంత మనకు, ఈ లెంత్ AE సారీ ఈ లెంత్ మనకు AE, x యాక్సిస్ ఇక్కడ AE, 0 ఉంది. సో ఈ లెంత్ మనకు AE అండ్ ఈ లెంత్ మనకి ఏమవుతుందంటే B. సో సారీ మనకి ఇది B² / A అవుతుంది, B² / A. ఈ లెంత్ మనకు B. సో ఇక్కడ మనకు ఫోకీ నుంచి పాస్ అయ్యే లాటస్ రెక్టమ్ ఈ పాయింట్ AE, B² / A అవుతుంది. అండ్ అదే విధంగా ఇది డౌన్ సైడ్ ఉంది. సో AE, -B² / A. అండ్ అదే విధంగా ఇటువైపు -AE, B² / A
అండ్ ఇక్కడ మనకు మైనస్ ఏఈ కామా మైనస్ బి స్క్వేర్ బై ఏ. నెక్స్ట్ మనకు ఈ లెంత్ ఇక్కడ బి అండ్ ఈ లెంత్ ఏఈ. ఈ లెంత్ ఏఈ అండ్ ఈ లెంత్ మనకు ఏ. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడకు మనకు ఏ లెంత్. ఇది మన డైరెక్ట్రిక్స్ ఈక్వేషన్. ఈ రెండు మన డైరెక్ట్రిక్స్ ఈక్వేషన్. అండ్ అంతే, మనకు లెంత్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్, సారీ, ఇక్కడ మనకు ఏ డాష్ లెంత్ ఏమవుతుంది, ఏ నుంచి ఏ డాష్ వరకు. సో ఇది మన సెంటర్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఏ అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఏ. సో 2a మన ఏ డాష్. అండ్ అదేవిధంగా బీబీ డాష్ 2b అవుతుంది. సో ఇక్కడికి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఎసెంట్రిసిటీ తోటి మనకి ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుందంటే పారాబోలాలో బీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ 1 మైనస్ ఈ స్క్వేర్. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. సో ఇది మనం గుర్తుంచుకోవాలి. అదేవిధంగా దీన్ని ఇంకో విధంగా ఎలా రాయొచ్చు అంటే, సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఈ స్క్వేర్లో రాయాలంటే ఈ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్ని ఇటువైపు పంపిస్తే బీ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్, అండ్ ఇది ఇటువైపు పంపించి ఇది ఇటువైపు పంపిస్తే 1 మైనస్ బీ స్క్వేర్ బై ఏ వస్తుంది. మైనస్ బీ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ వస్తుంది. సో ఈ విధంగా కూడా రాయొచ్చు ఈ స్క్వేర్. అండ్ ఇంకో ఫామ్లో కూడా రాయొచ్చు. సో అది మనం ప్రాబ్లమ్స్లో చూద్దాం. ఏ ఫామ్లో రాసినా సరే ఈ ఈక్వేషన్ అనేది ఈ బీ స్క్వేర్ ఇంకా ఏ స్క్వేర్ అండ్ ఈ స్క్వేర్, ఈ మూడు కలిపిన ఈక్వేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, మనకు క్వశ్చన్స్లో సాల్వ్ చేయొచ్చు. అండ్ సో ఇది ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నేను ఎలిప్స్లో ఉన్న పాయింట్స్. నెక్స్ట్ ఇది స్టాండర్డ్ ఎలిప్స్. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ బై బీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 వెన్ బీ గ్రేటర్ దాన్ ఏ. చూడండి, ఇక్కడ బీ గ్రేటర్ దాన్ ఏ ఉన్నప్పుడు మన ఎలిప్స్ వర్టికల్గా వస్తుంది. అండ్ ఇది మన మేజర్ యాక్సిస్, ఇది మైనర్ యాక్సిస్. ఏ లెంత్ అయితే ఈ ఏ 2 పాయింట్స్, ఈ 2 పాయింట్స్ నుంచి లెంత్ ఎక్కడైతే మ్యాక్సిమం ఉంటుందో అది మన మేజర్ యాక్సిస్, అండ్ చిన్నగా ఉన్న లెంత్ అది మన మైనర్ యాక్సిస్. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే ఈ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ ఏ స్క్వేర్ బై బీ స్క్వేర్. అండ్ ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్, ఎలిప్స్కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఇక్కడ చూస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఎప్పుడైతే ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి ఉందో, ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకు హారిజాంటల్ ఎలిప్స్ వస్తుంది, హారిజాంటల్. సో అట్లా ఉన్నప్పుడు మనకు మన మైనర్ యాక్సిస్ బి 2b అవుతుంది. సో ఇక్కడ చూస్తే మైనర్ యాక్సిస్ ఇది మనకు చిన్నగా ఉన్న లెంత్. సో బి ప్లస్ బి ఇది మన మైనర్ యాక్సిస్ 2b. సో ఈ 2b అనేది మైనర్ యాక్సిస్. అండ్ ఇక్కడ 2a అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి లెంత్. సో ఇది మ్యాక్సిమం పెద్దగా ఉంది. సో ఇది మేజర్ యాక్సిస్. అండ్ ఒకవేళ ఏ లెస్ దాన్ బి ఉంటే అది మన వర్టికల్ ఎలిప్స్ అవుతుంది. అందులో రివర్స్, ఇక్కడ మైనర్ యాక్సిస్ 2b అండ్ మేజర్ యాక్సిస్ 2a. ఇక్కడ రివర్స్, మైనర్ యాక్సిస్ 2a అవుతుంది అండ్ మేజర్ యాక్సిస్ 2b అవుతుంది. అండ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మైనర్ యాక్సిస్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ చూస్తే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మైనర్ యాక్సిస్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఇది y ఈక్వేషన్. సో x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది ఇక్కడ మనకు y యాక్సిస్. అదేవిధంగా మన మేజర్ యాక్సిస్, ఇది మన మేజర్ యాక్సిస్ x యాక్సిస్ అవుతుంది. x యాక్సిస్ అంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అండ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్రిసిస్, మనకి ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఏమొచ్చింది, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఏ బై ఈ అండ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బై ఈ. ఈ రెండు మన డైరెక్ట్రిసెస్. ఎప్పుడైతే ఏ గ్రేటర్ దాన్ 0, ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి ఉంటుందో, ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి ఉన్నప్పుడు మన హారిజాంటల్ ఎలిప్స్లో వచ్చే కండిషన్స్ ఇవి. అండ్ ఒకవేళ ఏ లెస్ దాన్ బి అయితే
ఇక్కడ ఇది అవుతుంది x ఈజ్ ఈక్వల్ టు b బై ఈ, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ b బై ఈ, డైరెక్ట్రిసెస్. ఇక్కడ చూస్తే సారీ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో ఇక్కడ చూస్తే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు b బై ఈ అండ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ b బై ఈ. ఇది డైరెక్ట్రిక్స్. అండ్ ఇవి కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ద వర్టిసెస్. కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ద వర్టిసెస్ ఇక్కడ మనకు మైనస్ a కామా 0, a కామా 0, అండ్ ఇందులో 0 కామా b, 0 కామా b, ఇది 0, ఇది 0 కామా b, అండ్ ఇది 0 కామా మైనస్ b. అవి మనకు కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ద వర్టిసెస్. ఫోకై అంటే ఫోకై మనకు ఇది ఏఈ కామా 0, ఇది మన ఫోకై, ఇది కూడా ఫోకై, మైనస్ ఏఈ కామా 0. ఇది ఏ గ్రేటర్ దెన్ బిలో హారిజాంటల్ ఎలిప్స్ లో. సో ఇవి మన కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. అండ్ ఇక్కడ కూడా చూస్తే ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి ఉన్నప్పుడు మన ఎసెంట్రిసిటీ ఏమవుతుంది? ఎసెంట్రిసిటీ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ 1 మైనస్ బి స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్. ఇందులో రివర్స్ మళ్ళీ బి ప్లేస్లో ఏ పెడతాం. సో ఏ స్క్వేర్ బై బి స్క్వేర్ ఎప్పుడైతే ఏ లెస్ దాన్ బి ఉంటుందో. అండ్ లెంత్ ఆఫ్ ద లాటస్ రెక్టమ్. సో లెంత్ ఆఫ్ ద లాటస్ రెక్టమ్ 2b స్క్వేర్ బై ఏ అవుతుంది మనకి. ఇక్కడ లెంత్ ఆఫ్ ద లాటస్ రెక్టమ్ అంటే మనకి ఈ లెంత్, సో 2b స్క్వేర్ బై ఏ అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడేమో 2a స్క్వేర్ బై బి. ఫోకల్ డిస్టెన్సెస్ ఆఫ్ ఏ పాయింట్ x, y ఇది అవుతుంది మనకు a ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎసెంట్రిసిటీ ఇంటూ ఎక్స్, b ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎసెంట్రిసిటీ ఇంటూ ఎక్స్. సో ఈ లెంత్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్ అంటే జస్ట్ ఈ లెంత్ ఎంత ఉంది మనకు? b స్క్వేర్ బై ఏ, అండ్ ఈ లెంత్ b స్క్వేర్ బై ఏ. సో ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే 2b స్క్వేర్ బై ఏ. ఈ విధంగా మనకు లెంత్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్ 2b స్క్వేర్ బై ఏ అవుతుంది ఇక్కడ ఈ పారాబోలాలో. సో నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్. ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ చూద్దాం. ఇక్కడ ఎసెంట్రిక్ యాంగిల్ అంటే ఏందో చూద్దాం. ఎసెంట్రిక్ యాంగిల్ ఇదంతా నేను డ్రా చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మళ్ళీ. సో ఎసెంట్రిక్ యాంగిల్ అంటే ఏంటిదో చూద్దాం. సపోజ్ మనకి ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ యాక్సిస్ డ్రా చేద్దాం. సో ఇప్పుడు ఒక ఎలిప్స్ ఉంది ఇక్కడ మనకు ఈ విధంగా ఎలిప్స్ ఉంది. ఈ ఎలిప్స్ యొక్క ఎండ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయా మనకు? ఎండ్ పాయింట్స్. సపోజ్ ఈ ఎండ్ పాయింట్స్ నుంచి ఒక సర్కిల్ పాస్ అవుతుంది. ఈ ఎండ్ పాయింట్స్ నుంచి డయామీటర్ లాగా తీసుకొని ఒక సర్కిల్ పాస్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఈ ఎండ్ పాయింట్స్, ఇది అనేది ఒక డయామీటర్. ఈ డయామీటర్ నుంచి పాస్ అయ్యే సర్కిల్, సో ఈ డయామీటర్ నుంచి పాస్ అయ్యే సర్కిల్ ఇది. సో ఈ సర్కిల్ ని మనం ఆక్సిలరీ సర్కిల్ అంటాం. ఆక్సిలరీ సర్కిల్ అంటే ఇది మనకు. ఆక్సిలరీ సర్కిల్ అంటే ఏంటిది? ఎలిప్స్ యొక్క ఎండ్ పాయింట్స్ నుంచి డయామీటర్ లాగా పాస్ అవ్వాలి ఒక సర్కిల్. సో ఇది ఆక్సిలరీ సర్కిల్. అండ్ సపోజ్ ఒక పాయింట్ ఉంది మనకు, పి అనేది ఒక పాయింట్ ఉంది ఎలిప్స్ పైన. ఈ పి అనే పాయింట్ నుంచి ఒక లైన్ పాస్ అవుతుంది. అది మనకు ఎక్స్ యాక్సిస్ కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంది. సపోజ్ ఇది మన ఎక్స్ యాక్సిస్, సో మేజర్ యాక్సిస్. సో ఇది మనం మేజర్ యాక్సిస్ కి పర్పెండిక్యులర్గా ఒక లైన్ పాస్ అవుతుంది. పర్పెండిక్యులర్గా లైన్ పి నుంచి పాస్ అవుతుంది. సో ఆ పాయింట్ ఇక్కడ సర్కిల్ని ఒక పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్, ఈ లైన్, ఈ పర్పెండిక్యులర్ లైన్ ఈ సర్కిల్ని ఒక పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది. సో ఈ ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యే పాయింట్ పి డాష్ అనుకుందాం. సో ఈ పాయింట్ నుంచి మనం ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాం ఆరిజిన్కి, సెంటర్కి. ఇది మన సర్కిల్ ఎలిప్స్ యొక్క సెంటర్. సో ఇది మన ఎలిప్స్ యొక్క సెంటర్. ఇది మన ఎలిప్స్ బ్లూ కలర్. సో ఎలిప్స్ యొక్క సెంటర్ అండ్ ఈ పీ డాష్ ని కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ మనకు ఒక యాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో యాంగిల్. సో ఈ తీటా అనేది ఎసెంట్రిక్ యాంగిల్. ఇదే మనకు ఎసెంట్రిక్ యాంగిల్.
సో ఈ టూ ఇంపార్టెంట్. మన ఎసెంట్రిక్ యాంగిల్ అంటే ఎలిప్స్ ఉంది మనకు, ఎలిప్స్ యొక్క ఎండ్ పాయింట్స్ని డయామీటర్ లాగా సర్కిల్ పాస్ అవ్వాలి. సో అలా పాస్ అయినప్పుడు సపోజ్ సమ్ పాయింట్ ఉంది ఎలిప్స్ పైన, సమ్ ఎనీ పాయింట్ పి. ఇక్కడ మనం ఒక పర్పెండిక్యులర్ డ్రా చేస్తాం మేజర్ యాక్సిస్కి. సో ఇది పర్పెండిక్యులర్. ఇలా డ్రా చేసినప్పుడు ఈ లైన్ ఇక్కడ సర్కిల్ని ఒక పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది. ఆ పాయింట్ని ఇంకా ఈ సెంటర్ని కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఈ యాంగిల్ వచ్చే యాంగిలే మన ఎసెంట్రిక్ యాంగిల్. సో ఇప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎసెంట్రిక్ యాంగిల్. సో ఈ పాయింట్ని మనం పారామెట్రిక్ ఫామ్లో తీసుకోవచ్చు. పారామెట్రిక్ ఫామ్లో ఏం తీసుకుంటాం మనం, ఏ కాస్ తీటా కామా ఏ సైన్ తీటా అవుతుంది ఇది. సో సపోజ్ ఈ పి అనేది కూడా x1 కామా y1 ఉంటే ఈ ఏ కాస్ తీటా కామా బి సైన్ తీటా అవుద్ది. పి అనే పాయింట్ ఏ కాస్ తీటా కామా బి సైన్ తీటా అవుతుంది, అండ్ పి డాష్ అనే పాయింట్ ఏ కాస్ తీటా కామా ఏ సైన్ తీటా అవుద్ది. సో ఇక్కడ మనం పారామెట్రిక్ పాయింట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. పారామెట్రిక్ పాయింట్, సో మన పారామెట్రిక్ పాయింట్ ఏ కాస్ టీటా కామా బి సైన్ టీటా. ఇక్కడ టీటా అనేది ఎసెంట్రిక్ యాంగిల్. అండ్ ఇక్కడ ఇది ఎందుకు ఇది పారామెట్రిక్ పాయింట్ అంటే చూడండి, జస్ట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ కాస్ థీటా. నేను ఏ కాస్ థీటా కామా బి సైన్ థీటా సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన పాయింట్. సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ కాస్ థీటా అవుద్ది, అండ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి సైన్ థీటా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మనకు కాస్ థీటా ఏమవుతుంది, కాస్ థీటా అనేది ఎక్స్ బై ఏ అవుద్ది. సో కాస్ థీటా ఎక్స్ బై ఏ అండ్ సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై బై బి. సో ఇప్పుడు ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఐడెంటిటీ అప్లై చేస్తే కాస్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో ఎక్స్ బై ఏ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై బై బి హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో దీని నుంచి మనకి ఏమొచ్చింది, ఎలిప్స్ యొక్క ఈక్వేషన్ వచ్చింది, ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ బై బి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో ఇది మన ఎలిప్స్ ఈక్వేషన్. కాబట్టి ఈ పారామెట్రిక్ పాయింట్ అప్లై చేయొచ్చు మనం. సో మనం ఏ పాయింట్ అన్నా తీసుకోవచ్చు పారామెట్రిక్ పాయింట్లో, ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ద ఎలిప్స్ s is equal to 0 is a cos theta కామా b sin theta. ఏ పాయింట్ అయినా సరే ఈ సాటిస్ఫై అవుతుంది మనకు. సో ఇది ఎసెంట్రిక్ యాంగిల్ అండ్ ఆక్సిలరీ సర్కిల్ కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ టాంజెంట్ ఆఫ్ అన్ ఎలిప్స్. టాంజెంట్ చూద్దాం. టాంజెంట్ అంటే ఏంటిది, మనకు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ టు ద ఎలిప్స్. డైరెక్ట్ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుందంటే మనకు టాంజెంట్ ఈక్వేషన్ xx1 ప్లస్ yy1 xx1 బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ yy1 బై బి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. జస్ట్ ఏం చేసాం మనం ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ బై బి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మన ఈక్వేషన్. సో జస్ట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ని స్ప్లిట్ చేస్తున్నాం, ఎక్స్ స్క్వేర్ని x1 అని రాస్తున్నాం అండ్ వై స్క్వేర్ని y1 అని రాస్తున్నాం. సో అది మన ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్. సో స్లోప్ ఫామ్ చూద్దాం. టాంజెంట్ యొక్క స్లోప్ ఫామ్, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎనీ టాంజెంట్ టు ద ఎలిప్స్ s is equal to 0 ఈస్, ఇది మన ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఈక్వేషన్. y is equal to mx ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అండర్ రూట్ ఏ స్క్వేర్ ఎం స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్, వేర్ m is the slope of the tangent. స్లోప్ యొక్క టాంజెంట్ యొక్క స్లోప్ m అంటే. సో ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఎలిప్స్ ఈ విధంగా ఉందనుకోండి, మనకు ఒక ఎలిప్స్ ఉంది, స్లోప్ m is equal to 2 అని ఉందనుకోండి, మనకు టూ స్లోప్స్ ఉంటాయి ఆ విధంగా. m అనే స్లోప్ ఉంది, సపోజ్ ఇది ఏ వాల్యూ అయినా అవ్వచ్చు m అనేది. ఆ స్లోప్ తోటి ఉన్న ఈక్వేషన్స్ 2 ఉంటాయి మనకు. ఆ స్లోప్తో అదే సేమ్ స్లోప్ ఉన్న టాంజెంట్స్ టూ టాంజెంట్స్ ఉంటాయి మనకు. ఇక్కడ చూస్తే ఈ 2 ప్యారలల్, సో రెండింటి యొక్క స్లోప్ సేమ్. కాబట్టి m is equal to 2 అన్నప్పుడు 2 అన్నా 1 అన్నా ఏమన్నా సరే మనకు 2 ఉంటాయి టాంజెంట్స్ సేమ్ స్లోప్ తోటి. అండ్ ఏరియా ఆఫ్ అన్ ఎలిప్స్ s is equal to 0 ఈజ్ పై ఏబి స్క్వేర్ యూనిట్స్. సో ఏదన్నా ఒక ఎలిప్స్ యొక్క ఏరియా పై ఏబి యూనిట్స్ ఉంటాయి మనకు. పై ఏబి ఎలిప్స్ యొక్క ఏరియా పై ఏబి.
And the maximum area of a rectangle that can be inscribed in the ellipse s is equal to 0 is అంటే ఒక ఎలిప్స్ లోపల సపోజ్ ఈ బ్లాక్ కలర్ ఎలిప్స్ లోపల ఏదన్నా మాక్సిమం ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ అంటే ఏదన్నా ఒక రెక్టాంగిల్ మనం ఇన్స్క్రైబ్ చేయాలి ఎలిప్స్ లోపల దాని ఏరియా మాక్సిమం ఉండాలి. సో ఆ విధంగా మాక్సిమం ఎంత ఉంటుందంటే మనకు 2ab. సో మాక్సిమం ఏరియా ఎంత పెట్టొచ్చు మనం రెక్టాంగిల్ 2ab పెట్టొచ్చు అండ్ దాని సైడ్స్ √2a ఇంకా √2b అవుతాయి. ఈ రెక్టాంగిల్ యొక్క సైడ్స్ లెంత్ √2a అండ్ సైడ్ బ్రెడ్త్ √2b. ఇది మన మాక్సిమం ఏరియా. అండ్ ఎలిప్స్ లో ఓన్లీ సపోజ్ ఎలిప్స్ లో 1 క్వాడ్రంట్ ఏరియా అన్నాడు అంటే క్వార్టర్ ఏరియా అంటే ఓన్లీ 1 పార్ట్ 4 పార్ట్స్ లో క్వార్టర్ 1 పార్ట్ దీని ఏరియా మనకు π/4ab అవుద్ది. అండ్ నెక్స్ట్ మనం నార్మల్ డిస్కస్ చేద్దాం. నార్మల్ ఆఫ్ అన్ ఎలిప్స్. సో నార్మల్ సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్. ఇక్కడేమో పాయింట్ ఫార్మ్. ఫస్ట్ ఇది పాయింట్ ఫార్మ్ అంటే x² ఉన్నప్పుడు జస్ట్ ఒక పాయింట్ x1 y1 పాయింట్స్ పెడుతున్నాం ఇక్కడ. సో xx1/a² + y/1/b² = 1. ఇది పాయింట్ ఫార్మ్. అండ్ స్లోప్ ఫార్మ్ ఏమవుతుంది మనకు జస్ట్ ఇప్పుడే చూసాం y = mx ± √a² m² + b². ఇది స్లోప్ ఫార్మ్. అండ్ పారామెట్రిక్ ఫార్మ్ అన్నప్పుడు ఈ విధంగా x/a cos θ. ఇది ఎట్లా వచ్చిందంటే మనకు జస్ట్ ఇది కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. ఇక్కడ రాసాను నేను పారామెట్రిక్ ఫార్మ్ అంటే మన పారామెట్రిక్ పాయింట్ ఏంటిది a cos θ, b sin θ. సో మన ఎలిప్స్ ఈక్వేషన్ x²/a² + y²/b² = 1. సో ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఇందులో. అంటే ఏమవుతుంది x of a cos θ /a² + y of b sin θ /b² = 1. సో ఇక్కడ a క్యాన్సిల్, b క్యాన్సిల్. సో మనకి ఏమొచ్చింది x/a cos θ + y/b sin θ = 1. ఇది మన పారామెట్రిక్ ఫార్మ్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఈక్వేషన్. సో ఇక్కడ చూస్తే పారామెట్రిక్ ఫార్మ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ టు ఎనీ పాయింట్ a cos θ, b sin θ ఈస్ ఈ ఫామ్ లో ఉంటుంది మనకు. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఇక్కడ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నార్మల్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ ఎట్ x1, y1 టు ద ఎలిప్స్. సో ఈ ఎలిప్స్ కి మన ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ ఏమవుతుంది a²x/x1 - b²y/y1 = a² - b². ఇది పాయింట్ ఫార్మ్. అండ్ పారామెట్రిక్ ఫార్మ్ ఇది మనకు ax secant θ - by cosecant θ = a² - b². సో ఇక్కడ కూడా జస్ట్ ఈ పాయింట్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే చూడండి ఇది పాయింట్ ఫార్మ్. పాయింట్ ఫార్మ్ ఏంటిది మనకు a²x/x1 - b²y/y1 = a² - b². సో నార్మల్ అంటే మనకి ఏంటిది అంటే ఇప్పుడు మన ఎలిప్స్ ఈ విధంగా ఉంది. సపోజ్ ఎలిప్స్. సో ఎలిప్స్ ఇక్కడ ఒక టాంజెంట్ ఉంది. ఈ పాయింట్ నుంచి టాంజెంట్ పాస్ అవుతుంది. సో ఈ టాంజెంట్ నుంచి వచ్చే నార్మల్ లైన్ ఉంటుందా పర్పెండిక్యులర్ గా ఇక్కడ రైట్ యాంగిల్ ఫామ్ చేస్తూ నార్మల్ లైన్. సో ఇదే నార్మల్ మనకు. ఇదే నార్మల్. ఎక్కడైతే ఏ పాయింట్ నుంచి అయితే టాంజెంట్ ఫామ్ చేస్తుందో అక్కడ నుంచి ఒక పర్పెండిక్యులర్ లైన్ డ్రా చేస్తే పాస్ అయ్యే ఈ పాయింట్ నుంచి టాంజెంట్ కి పర్పెండిక్యులర్ లైన్ ఇది మనం నార్మల్ అంటాం. సో ఇది మన పాయింట్ ఫామ్. సో ఇక్కడ పారామెట్రిక్ ఫామ్ ఏమవుతుంది మనకు పారామెట్రిక్ ఫామ్ అంటే a cos θ, b sin θ. ఇది మన పారామెట్రిక్ పాయింట్.
సో ఇది మనం ఇక్కడ x1 y1 ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు పారామెట్రిక్ ఫామ్ వస్తుంది. ఏ స్క్వేర్ ఎక్స్ బై, ఇక్కడ నేను ఏ కాస్ థీటా పెడుతున్నా, అండ్ మైనస్ బి స్క్వేర్ వై బై, ఇక్కడ y1 ప్లేస్లో బి సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్. సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏ క్యాన్సిల్, బీబీ క్యాన్సిల్. సో ఏఎక్స్ బై కాస్ థీటా మైనస్ by by sin theta is equal to a square minus b square. So 1 by cos theta, ax secant theta minus 1 by sin theta cosecant theta is equal to a square minus b square. So ఇది మన parametric form of normal. And slope form ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ? If m is the slope of the normal to the ellipse, suppose m అనేది slope, then the equation of normal is, ఇది మన నార్మల్ ఈక్వేషన్. సో ఇక్కడ స్లోప్ టర్మ్స్ లో ఉంది m. నెక్స్ట్ మనం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు. సో ఇక్కడ చూస్తే ఫస్ట్ క్వశ్చన్, అండ్ ఇంకో కాన్సెప్ట్ కూడా ఉంది. సారీ, క్వశ్చన్స్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఇంకో కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఏంటిదంటే డయామీటర్ ఆఫ్ అన్ ఎలిప్స్. డయామీటర్ ఆఫ్ అన్ ఎలిప్స్. సో ఇక్కడ డయామీటర్ అంటే జస్ట్ నేను ఇక్కడ రాస్తున్నా డెఫినేషన్, ద లోకస్ ఆఫ్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎ సిస్టమ్. Midpoint of a system of parallel chords of an ellipse is called a diameter of an ellipse. Is called a diameter and passes through center. Ante the equation of the diameter bisecting the chords of slope m of the ellipse. మనకి ఎలిప్స్ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది? x square by a square plus y square by b square is equal to 1 ఈజ్, ఇక్కడ మన డయామీటర్ ఏమవుతుందంటే y is equal to minus b square by a square m into x. సో ఇది డయామీటర్ ఆఫ్ అన్ ఎలిప్స్. ద లోకస్ ఆఫ్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎ సిస్టమ్ ఆఫ్ ప్యారలల్ కార్డ్స్ ఆఫ్ అన్ ఎలిప్స్. లోకస్ అవుతుంది మనకు, లోకస్ ఆఫ్ ద మిడ్ పాయింట్. సో ప్యారలల్ కార్డ్స్ యొక్క లోకస్, మిడ్ పాయింట్స్ యొక్క లోకస్ మనకు డయామీటర్ అవుతుంది. అండ్ అదే విధంగా కాంజుగేట్ డయామీటర్స్ అంటే ఏంటిదో చూద్దాం. కాంజుగేట్ డయామీటర్స్. సో కాంజుగేట్ డయామీటర్స్ అంటే two diameters of an ellipse are said to be conjugate diameters if each bisects the chords parallel to the other. So two straight lines ఉన్నాయి. y is equal to m1x and y is equal to m2x.
are conjugate diameters of the ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1 if ఏమవ్వాలంటే మనకు m1 into m2 product of slopes is equal to minus b square by a square అవ్వాలి. సో అప్పుడు మనకు కాంజుగేట్ డయామీటర్స్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ చూస్తే 2 diameters of an ellipse are said to be conjugate diameters if each bisects the chords parallel to other. రెండు బైసెక్ట్ చేయాలి chord ని parallel గా. సో అప్పుడు మనకు కాంజుగేట్ డయామీటర్ అవుతుంది. అండ్ y is equal to m1x, y is equal to m2x, 2 స్ట్రైట్ లైన్స్ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే అంటే అవి కాంజుగేట్ డయామీటర్స్ m1 into m2 is equal to minus b square by a square అవ్వాలి కండిషన్. అండ్ ప్రాపర్టీ ఏమవుతుందంటే the eccentric angles of the ends of a pair, the eccentric angles of ends of a pair of conjugate diameters of an ellipse differ by. సో ఇది మనకు ప్రాపర్టీ. ఈ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉండాలంటే మనకు రైట్ యాంగిల్ అయి ఉండాలి. సో అంటే ఏంటిది, సపోజ్ ఆల్ఫా ఇంకా బీటా అనుకుంటే ఎసెంట్రిక్ యాంగిల్స్ సపోజ్ ఆల్ఫా అండ్ బీటా అనుకుంటే ఆల్ఫా మైనస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 degrees అవ్వాలి మనకు డిఫరెన్స్. ఇది ప్రాపర్టీ ఈ కండిషన్. అండ్ m1 into m2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ఉండాలి. సో అప్పుడు కాంజుగేట్ డయామీటర్స్ అంటాం. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేద్దాం, ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసిన కాన్సెప్ట్స్ మీద. సో ఇక్కడ చూస్తే an ellipse with foci at 0, 2 and 0, -2 and minor axis of length 4 passes through which of the points. సో దీన్ని డ్రా చేసుకుందాం మనం ఫస్ట్. సో ఇక్కడ మనకి ఎలిప్స్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే వర్టికల్ ఎలిప్స్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ చూస్తే మైనర్ యాక్సిస్ 4 ఉంది అండ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఫోకి, సో ఇక్కడ మనకి ఇది 2 ఉంది. సో మైనర్ యాక్సిస్ యొక్క లెంత్ ఎక్కువ ఉంది. సో అప్పుడు మనకు ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ ఫోకి డ్రా చేద్దాం. ఫోకి అంటే ఇక్కడ 0, 2 ఉంది అండ్ ఇక్కడ 0, -2 ఉంది. అండ్ మనకు సో ఫోకి ఈ విధంగా ఉందంటే మనకు ఎలిప్స్ ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతుంది, వర్టికల్. నెక్స్ట్ మనకు ఇక్కడ సపోజ్ ఈ పాయింట్ ఏ అనుకుందాం, ఏ 0 అవుతుంది అండ్ ఈ లెంత్ మనకు 2 అన్నాడు. సో ఈ లెంత్ మనకు 2 ఎందుకంటే మైనర్ యాక్సిస్ 4 అన్నాడు. సో మైనర్ యాక్సిస్ 4 అంటే 2a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 అండ్ అప్పుడు a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అవుతుంది మనకు. సో ఇక్కడ 2, 0 అవుతుంది ఈ పాయింట్. అండ్ ఇక్కడ మనకు ఇంకేమి ఇచ్చాడు క్వశ్చన్లో, సో ఈ లెంత్ మనకి ఏమవుతుంది, ఈ లెంత్ బిఈ, ఫోకీ నుంచి సెంటర్కి, ఫోకీ నుండి సెంటర్ వరకు మనకు లెంత్ బిఈ అవుతుంది, బిఈ. సో ఈ బిఈ వాల్యూ ఎంత ఉంది మనకు 2. సో ఇక్కడ రాసుకుందాం బిఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. సో ఈ 2 వాల్యూస్ ఉన్నాయి మన దగ్గర. అండ్ మన ఎలిప్స్ ఈక్వేషన్ x² by a² plus y² by b² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో మనకు ఏ ఇంకా బి ఇంకా ఈ 3 కలిపిన రిలేషన్ తెలుసు కాబట్టి, సో ఈ b² e² బిఈని b² e² ఫామ్లో రాద్దాం. b² e² ఏమవుతుంది, దీన్ని స్క్వేర్ చేస్తే 4 అవుతుంది. సో b² e² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. అండ్ మనకు తెలిసిన ఫార్ములా ఏంటిది, b² e² ఈజ్ ఈక్వల్ టు b² మైనస్ a². సో ఇది ఈ ఫామ్లో కూడా రాయొచ్చు. మనం ఇందాక చూసింది ఏ ఫామ్లో ఉంది ఇక్కడ, సో ఇక్కడ మనకు b² ఈజ్ ఈక్వల్ టు a² ఆఫ్ 1 - e² ఉంది.
బి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ఆఫ్ 1 మైనస్ ఈ స్క్వేర్. దీన్ని ఈ విధంగా కూడా రాయొచ్చు మనం, బి స్క్వేర్ ఈ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి స్క్వేర్ మైనస్ ఈ స్క్వేర్. కాకపోతే అది హారిజంటల్ ఎలిప్స్కి, ఇది వర్టికల్ ఎలిప్స్కి. సో వర్టికల్ ఎలిప్స్కి ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి స్క్వేర్ ఆఫ్ 1 మైనస్ ఈ స్క్వేర్ ఉంటుంది. అండ్ దీన్ని ఇక్కడ బి స్క్వేర్ ఈ స్క్వేర్ అంటే బి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ బి స్క్వేర్ ఈ స్క్వేర్ మనకి క్వశ్చన్లో వాల్యూ ఎంత 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ మనకు ఏ వాల్యూ తెలుసు, ఏ వాల్యూ ఎంత 2. సో బి స్క్వేర్ మైనస్ 4, 2 స్క్వేర్ అంటే 4. సో బి స్క్వేర్ ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ 4 + 4 8. బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2√2. ఇది మనకు వచ్చిన బి వాల్యూ. సో ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈ ఈక్వేషన్లో, మన ఎలిప్స్ ఈక్వేషన్లో ఏమవుతుంది, ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఏ వాల్యూ 2 అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 స్క్వేర్ 4 ప్లస్ వై స్క్వేర్ బై బి స్క్వేర్ ఎంత 8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో ఇది మన ఎలిప్స్ ఈక్వేషన్. ఇక్కడ మనకి ఏమన్నాడంటే ఈ ఎలిప్స్ పాసెస్ త్రూ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పాయింట్స్, ఈ ఎలిప్స్ ఏ పాయింట్స్, ఏ ఫాలోయింగ్ పాయింట్స్లో నుంచి పాస్ అవుతుంది అంటున్నాడు. అంటే మనం ఈ పాయింట్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సాటిస్ఫై అవ్వాలి. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. రూట్ టూ కామా 2 ఉంది. సపోజ్ √2, 2 పెడితే ఏమవుతుంది, √2 హోల్ స్క్వేర్ 2/4 ప్లస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ 4/8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో 1/2 1/2 1/2 ప్లస్ 1/2 1 అవుతుంది. సో ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది. సో మన ఆన్సర్ √2, 2. సపోజ్ ఒకవేళ మీరు మిగతా ఏ ఆప్షన్ ట్రై చేసినా కూడా రాదు. సపోజ్ ఒక ఆప్షన్ ట్రై చేద్దాం, 2, √2. సో ఇక్కడ 2, √2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 2 స్క్వేర్ 4 అవుతుంది, 4 ప్లస్ √2 హోల్ స్క్వేర్ బై 8. ఇది మనకి ఏమవుతుంది 4/4 1 ప్లస్ ఇక్కడ 2/8. ఇది నాట్ ఈక్వల్ టు 1. సో మిగతా ఆప్షన్స్ కూడా సాటిస్ఫై అవ్వవు, మనకు సాటిస్ఫై అయ్యేది ఇది ఒక ఆప్షనే. సో ఇది మన ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఇన్ అన్ ఎలిప్స్ విత్ సెంటర్ ఎట్ ద ఆరిజిన్, in an ellipse with center at the origin, if the difference of the lengths of major axis and minor axis is 10. సో ఒక్కొక్క పాయింట్ రాద్దాం. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ మేజర్ యాక్సిస్ అండ్ మైనర్ యాక్సిస్ అన్నాడు. సో అండ్ వన్ ఫోకీ ఈజ్, సో మేజర్ యాక్సిస్ మైనస్ మైనర్ యాక్సిస్ 10 అన్నాడు. సో మన మేజర్ యాక్సిస్ లెంత్ ఏమవుతుంది 2b మైనస్ మైనర్ యాక్సిస్ లెంత్ 2a అవుతుంది. సో 10. అండ్ ఇక్కడ మనకు ఎలిప్స్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే వర్టికల్ ఎలిప్స్ వస్తుంది. ఎందుకంటే మన ఫోకీ ఎక్కడ ఉందన్నాడు 0,5√3, 0,5√3 అంటే ఇక్కడ ఉంది. సపోజ్ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మన ఆటోమేటికలీ మన ఫోకీ ఇక్కడ ఉందంటే మన ఎలిప్స్ వర్టికల్ ఎలిప్స్లో మనకి ఏమవుతుంది ఏ లెస్ దాన్ బి అవుతుంది. సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు డిఫరెన్స్ ఆఫ్ మైనర్ యాక్సిస్ అండ్ మేజర్ యాక్సిస్ ఈస్ 10 అన్నాడు, పాజిటివ్. అంటే మేజర్ యాక్సిస్ పెద్దది అవ్వాలి అండ్ మైనర్ యాక్సిస్ చిన్నది అవ్వాలి. సో మనకు ఇది మేజర్ యాక్సిస్ అవుతుంది అండ్ ఇది మైనర్ యాక్సిస్. సో ఇది మేజర్ యాక్సిస్ అండ్ ఇది మైనర్ యాక్సిస్. 2b అనేది మేజర్, 2a అనేది మైనర్. ఎందుకంటే పాజిటివ్ వాల్యూ రావాలంటే సో మన మేజర్ పెద్దగా ఉండాలి అండ్ మైనర్ చిన్నగా ఉండాలి, అప్పుడే మనకు పాజిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది. అండ్ ఇది మన పాయింట్ 0,5√3. ఇది ఫోకీ, వన్ ఆఫ్ ది ఫోకీ. దెన్ ద లెంత్ ఆఫ్ ఇట్స్ లాటస్ రెక్టమ్ అంటున్నాడు. మనం కనుక్కోవాల్సింది లెంత్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూద్దాం ఏంటిదంటే మనకు ఆరిజిన్ అన్నాడు, సెంటర్ ఆరిజిన్ అన్నాడు. సో సెంటర్ ఏమవుతుంది 0,0. సో ఈ లెంత్ ఏమవుతుంది మనకు బిఈ, ఈ లెంత్ బిఈ. సో ఇక్కడ మనం 2 కామన్ తీస్తే ఏమవుతుంది, 2 కామన్ తీస్తే b మైనస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10. ఇక్కడ మనకు b మైనస్ ఏ ఏమొస్తుంది 5. ఇది మనం ఈక్వేషన్ 1 అనుకుందాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి మనకు బిఈ వాల్యూ తెలుసు, బిఈ వాల్యూ 3, 5√3. సో సపోజ్ ఇప్పుడు దీన్ని బి స్క్వేర్ ఈ స్క్వేర్ లెక్క రాసుకుందాం మనం. ఆ ఈక్వేషన్ ప్రకారం బి స్క్వేర్ ఈ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 75 అవుతుంది.
ఈక్వల్ టు బి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్. సో ఇది మన ఫార్ములా. అండ్ బి స్క్వేర్ ఈ స్క్వేర్ వాల్యూ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సో 75 ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్. సో 75 ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్. ఇప్పుడు బి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ని ఇప్పుడు బి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ని బి మైనస్ ఏ ఇంటూ బి ప్లస్ ఏ ఫామ్లో రాద్దాం. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 75. ఇక్కడ మనకు బి మైనస్ ఏ తెలుసు 5. సో 5 ఇంటూ బి ప్లస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 75. 5 1 జా 5 1 జా 5 5 జా. సో బి ప్లస్ ఏ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకు 15. ఇది ఈక్వేషన్ 2. సో ఈ 2 ఈక్వేషన్స్ని సాల్వ్ చేద్దాం. బి మైనస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 అండ్ బి ప్లస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15. సో ఏ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అండ్ 2b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20, b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 అండ్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. సో దీని నుంచి మనం ఎలిప్స్ ఈక్వేషన్ రాద్దాం. ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ బై బి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకు ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఏ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 25 ప్లస్ వై స్క్వేర్ బై 10 స్క్వేర్ అంటే 100 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో ఇది మన ఎలిప్స్ ఈక్వేషన్. అండ్ మనం అడిగింది ఏంటిది, లెంత్ ఆఫ్ ద లాటస్ రెక్టమ్ అడిగాడు మనం అడిగింది క్వశ్చన్లో లెంత్ ఆఫ్ ద లాటస్ రెక్టమ్, లెంత్ ఆఫ్ ఇట్స్ లాటస్ రెక్టమ్. సో లెంత్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్ ఏమవుతుంది మనకు 2a స్క్వేర్ బై బి అవుతుంది. సో ఇలా వర్టికల్ ఎలిప్స్ లో మనకు లెంత్ ఆఫ్ ద లాటస్ రెక్టమ్ 2a స్క్వేర్ బై బి అవుతుంది. అదే ఒకవేళ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి ఉంటే లెంత్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్ మనకు 2b స్క్వేర్ బై ఏ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ 2a స్క్వేర్ బై బి. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది 2 ఇంటూ 5 స్క్వేర్ అంటే 25 బై బి వాల్యూ 10. సో 50 బై 10 5. సో ఇది మన లెంత్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్. ఇక్కడ చూస్తే 5, ఇది లెంత్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్. సో మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం ఏ విధంగా సాల్వ్ చేస్తాం మనం ఈ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ రాసుకున్నాం మనం. అండ్ ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ ఏంటిదంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మేజర్ యాక్సిస్ అండ్ మైనర్ యాక్సిస్ 10 అన్నాడు. సో డిఫరెన్స్ పాజిటివ్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ మేజర్ యాక్సిస్ పెద్దది అండ్ మైనర్ యాక్సిస్ చిన్నది. సో ఆ విధంగా ఇక్కడ మనకు 2b మైనస్ 2a రాసాం. అండ్ 2a మైనస్ 2b రాశారు అనుకో మీరు ఒకవేళ ఎగ్జామ్లో 2a మైనస్ 2b ఈజ్ ఈక్వల్ 10, అప్పుడు మీకు రాంగ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. సో ఇది ఇంపార్టెంట్. 2b మైనస్ 2a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 అని రాస్తాం. అండ్ ఇక్కడ ఫోకి బట్టి మనకి ఇక్కడ ఇది వర్టికల్ ఎలిప్స్ అని తెలిసింది, ఎందుకంటే ఫోకి ఇక్కడ 0,5√3 ఉంది. సో ఇది వర్టికల్ ఎలిప్స్. అండ్ ఇక్కడ నుంచి మనం b మైనస్ ఏ అండ్ ఇక్కడ ఇచ్చిన బిఈ నుంచి మనకు బిఈ తెలుసు అండ్ b మైనస్ ఏ తెలుసు. సో ఇక్కడ నుంచి మనం దీన్ని సింప్లిఫై చేసి బి ఇంకా ఏ వాల్యూస్ కనుక్కున్నాం, అక్కడ నుంచి లెంత్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్ కనుక్కున్నాం, ఫైండ్ అవుట్ చేశాను. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే లెట్ ఎస్ అండ్ ఎస్ డాష్ బి ఇక్కడ ఏముంది మనకు లెట్ ఎస్ అండ్ ఎస్ డాష్ బి ద ఫోకీ ఆఫ్ అన్ ఎలిప్స్ అండ్ బి బి ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ట్రిమిటీస్ ఆఫ్ ఇట్స్ మేజర్ యాక్సిస్. సో ఇక్కడ ఎలిప్స్ ఈ విధంగా డ్రా చేస్తున్నాం. ఇది మన యాక్సిస్. సో ఈ విధంగా ఉంది. ఇక్కడ ఎస్ డాష్ ఫోకీ అండ్ ఇక్కడ ఎస్ కూడా ఫోకీ. సో ఇక్కడ బి అని ఒక పాయింట్ ఉంది, ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ట్రిమిటీస్ ఆఫ్ మైనర్ యాక్సిస్. ఇక్కడ మనకు మైనర్ యాక్సిస్ ఏంటిది, ఇది మన మైనర్ యాక్సిస్. ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ట్రిమిటీస్ అన్నాడు. సో ఇదన్నా అవ్వచ్చు, ఇదన్నా అవ్వచ్చు. సపోజ్ నేను ఇది తీసుకుంటున్నా, ఇది బి అన్నాడు. అండ్ ట్రయాంగిల్ ఎస్ డాష్ బి అండ్ ఎస్ ఈజ్ ఎ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ విత్ రైట్ యాంగిల్ ఎట్ బి అన్నాడు. సో ఇక్కడ రైట్ యాంగిల్ ఉంది అన్నాడు మనకు. ఈ విధంగా ఉంది.
ఇది మన ట్రయాంగిల్ S dash SB and area of this triangle S dash BS is equal to 8 అన్నాడు. సో ఇక్కడ 8 స్క్వేర్ యూనిట్స్ ఈ ట్రయాంగిల్ యొక్క ఏరియా. ఇప్పుడు మనల్ని లెంత్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్ అడుగుతున్నాడు. లెంత్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్ ఆఫ్ ద ఎలిప్స్. సో ఎప్పుడైనా సరే ఇలాంటి క్వశ్చన్లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటిదంటే, ఇక్కడ ఫోకీ నుంచి ఎప్పుడైనా సరే ఈ విధంగా ఉంటే ఇది ఒక తీరం. సో ఫోకీ నుంచి 2 ఫోకీస్ నుంచి ఇక్కడ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద మైనర్ యాక్సిస్ ఎండ్ పాయింట్ కి కనెక్ట్ అయ్యి ఒక ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ రైట్ యాంగిల్, మెయిన్లీ ఇక్కడ రైట్ యాంగిల్ ఉందన్నాడంటే, మెయిన్గా ఇక్కడ రైట్ యాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది అని అన్నాడంటే అప్పుడు మనకు ఎసెంట్రిసిటీ అనేది 1/√2 ఉంటుంది. సో డైరెక్ట్ ఒక తీరం ఎసెంట్రిసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/√2 ఉంటుంది. ఇక్కడ బి మనకు 0, B అనుకుంటే సపోజ్, అండ్ ఎస్ అనేది AE, 0 అండ్ S డాష్ అనేది -AE, 0. ఇప్పుడు మీరు కావాలంటే ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఇది దీని స్లోప్ M1 అండ్ దీని స్లోప్ M2. సో ఈ రెండు స్లోప్స్ నుంచి మీరు ఇక్కడ ఎసెంట్రిసిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే 1/√2నే వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ రైట్ యాంగిల్ ఉందన్నాడంటే, ఇలా ఫామ్ చేసే ట్రయాంగిల్లో ఇక్కడ రైట్ యాంగిల్ ఉందన్నాడంటే అప్పుడు ఎసెంట్రిసిటీ పక్కా 1/√2నే అవ్వాలి. సో ఇది ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్. అండ్ ఈ ట్రయాంగిల్ యొక్క ఏరియా మనకు 8 అన్నాడు. సో ఇక్కడ హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్. ఇక్కడ మనకు బేస్ ఏమవుతుంది? సో ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ మనకు ఈ లెంత్ కూడా A అవుతుంది. సో ఎసెంట్రిసిటీ 1/2 అవుతుంది అండ్ లెంత్ కూడా A అవుతుంది మనకు. ఈ లెంత్, ఈ 2 లెన్స్ ఏదైతే రైట్ యాంగిల్ ఫామ్ చేస్తున్న లెన్స్ ఉన్నాయో ఆ 2 లెన్స్ A అవుతాయి. సో ఇది హైపోటెనస్ అవుతుంది. ఈ 2 కండిషన్స్ అవుతాయి ఎప్పుడైతే రైట్ యాంగిల్ ఉంటుందో. ఎసెంట్రిసిటీ 1/√2 అవుతుంది అండ్ ఈ లెంత్ A అవుతుంది, ఈ లెంత్ కూడా A. సో ఇప్పుడు చూస్తే మనకి ఇక్కడ సైడ్స్ కూడా తెలుసు. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ రైట్ యాంగిల్ అవుతుంది అనడం వల్ల మనకి ఎసెంట్రిసిటీ తెలిసింది అండ్ ఈ సైడ్స్ కూడా తెలిసాయి, AA. సో ఇక్కడ నుంచి మనకు ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్. సో ఇది మన బేస్ అండ్ ఇది హైట్. సో రెండు ఈక్వల్, A ఇంటూ A. ఇది మన బేస్, ఇది హైట్. A ఇంటూ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా. ఏరియా మనకి ఎంత ఇచ్చాడు క్వశ్చన్లో? 8. హాఫ్ A ఇంటూ A 8. సో A స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ 2 ఇట్ వెళ్తే 16. A ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఏమొస్తుంది? 4. సో A వాల్యూ మనకు 4 వచ్చింది. సో ఇప్పుడు B వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. మనకున్న కండిషన్ ఏంటిది? B స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు A స్క్వేర్ ఆఫ్ 1 - E స్క్వేర్. సో ఇక్కడ A స్క్వేర్ ఏమవుతుంది? 4 స్క్వేర్ 16 ఆఫ్ 1 - ఈ వాల్యూ 1/√2 అంటే 1/2 హోల్ స్క్వేర్ 1/2. అండ్ ఇక్కడ 16 ఇంటూ 1/2. సో ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తుంది? 8. B స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 వస్తుంది. మనకు లెంత్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్ ఏమవుతుంది? లెంత్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హారిజంటల్ ఎలిప్స్ కి 2B స్క్వేర్ బై A. సో B స్క్వేర్ ఎంత వచ్చింది మనకు? 8. 2 ఇంటూ 8 బై A వాల్యూ 4. 4 1 4 2 2 2 4. సో ఇది మన లెంత్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్. ఇదే మనల్ని క్వశ్చన్లో అడిగింది. సో 4 ఇస్ ద ఆన్సర్. సో ఇదే మెయిన్ పాయింట్. అయితే ఇది మనకి తీరం ఇక్కడ రైట్ యాంగిల్ ఉంది అని అన్నాడంటే అది కూడా ఎప్పుడు రైట్ యాంగిల్? ఈ ఫోకస్ నుంచి మైనర్ యాక్సిస్ యొక్క ఎక్స్ట్రీమిటీస్ కి టచ్ అయ్యే పాయింట్. 2 ఫోకస్ నుంచి వచ్చే యాంగిల్ 90 degrees ఉందని అంటే మనకు ఎసెంట్రిసిటీ 1/√2 అవుతుంది అండ్ సైడ్ A అవుతుంది. సో ఆ విధంగా మనం ఇక్కడ ఈ పాయింట్ తెలవడం వల్ల మనం ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం సొల్యూషన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. సో ఇక్కడ లెంత్ ఆఫ్ ద లాటస్ రెక్టమ్ ఆఫ్ అన్ ఎలిప్స్ విత్ ఇట్స్ మేజర్ యాక్సిస్ అలాంగ్ X యాక్సిస్. సో ఇక్కడ మనకి ఏమన్నాడు? మేజర్ యాక్సిస్ అలాంగ్ X యాక్సిస్ అన్నాడు. అంటే మనకి ఎలిప్స్ ఏ విధంగా ఉంటుంది? హారిజంటల్ ఎలిప్స్. మేజర్ యాక్సిస్ X యాక్సిస్ వైపు ఉంది అన్నాడు.
సో మనకి ఇక్కడ లెంత్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్ ఇచ్చాడు, ఏంటిది 8. లెంత్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్ 8 అన్నాడు. సో మనకు హారిజాంటల్ ఎలిప్స్ లో లెంత్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్ ఏమవుతుంది, 2b² / a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8. 2b² / a అవుతుంది అండ్ 8 మనకి ఇచ్చాడు. సో and if the distance between the foci of this ellipse is equal to the length of its minor axis అన్నాడు. సో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఫోకి ఏమవుతుంది, సపోజ్ ఇక్కడ మన ఫోకి ఉంది ఎస్ డాష్, ఇక్కడ ఫోకి ఉంది ఎస్, ఇది ఏఈ కామా 0 అండ్ ఇది మైనస్ ఏఈ కామా 0. అప్పుడు మనకు లెంత్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఫోకి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి ఏఈ అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఏఈ, సో 2AE ఈజ్ ఈక్వల్ టు దేనికి ఈక్వల్ అన్నాడు, లెంత్ ఆఫ్ ఇట్స్ మైనర్ యాక్సిస్ అన్నాడు. సో మైనర్ యాక్సిస్ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది, ఇది 0, b అండ్ ఇది కూడా 0, - b. సో ఇప్పుడు ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది మనకు 2b. సో ఇక్కడ ఇది మనకి ఇచ్చాడు క్వశ్చన్లో, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అనేది ఒకటి ఫైండ్ అవుట్ చేసాం మనం క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన డేటా నుంచి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ దీన్ని మనం చూస్తే దీన్ని స్క్వేర్ చేద్దాం. సో a² ఈజ్ ఈక్వల్ టు b² అని రాస్తున్నా. దీన్ని రివర్స్ రాద్దాం బెస్ట్. b² ఈజ్ ఈక్వల్ టు a² e². సో మనకు అంతే, అదే విధంగా a² e² అంటే ఏంటిది, మనకు ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు ఎలిప్స్ మనకి ఏమవుతుంది, a² e² ఈజ్ ఈక్వల్ టు b² - a² అవుతుంది, రైట్. a² e² ఈజ్ ఈక్వల్ టు b² - a², b² ఈజ్ ఈక్వల్ టు a² ఆఫ్ 1 - e². సో ఇవే డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ లో రాస్తున్నాం మనం, దీన్నే ఈ ఫామ్ లో రాస్తున్నాం. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, b² - a² అవుతుంది. సో నేను ఈ రెండింటిని ఈక్వల్ చేద్దాం, దాని నుంచి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఏమన్నా. ఈ రెండింటిని ఈక్వేట్ చేస్తే b² ఈజ్ ఈక్వల్ టు b² - a². సారీ, ఇక్కడ మనకు a² - b² వస్తుంది, b² - a² కాదు, a² - b² వస్తుంది. ఇక్కడ చూస్తే కావాలంటే మీరు చేయొచ్చు, a² - b² వస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ ఈ రెండు ఈక్వేట్ చేస్తే b² ఈజ్ ఈక్వల్ టు a² - b². సో దీని నుంచి మనకి ఏమొస్తుంది, b² ఇటు వస్తే 2b² ఈజ్ ఈక్వల్ టు a² వచ్చింది. సో ఇది ఒక రిజల్ట్ వచ్చింది మనకు. సో ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, b² ఈజ్ ఈక్వల్ టు a²/2. ఇది మనకు వచ్చిన రిజల్ట్. మనకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇంకో రిజల్ట్ ఉంది, 2b² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2b² / a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8. ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే అదే విధంగా b² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4a అవుతుంది. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఇక్కడ 2 1s 2 4s 8. సో b² ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది మనకు, ఈ 8 వస్తే 4a. సో ఇక్కడ మనకు b² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4a వచ్చింది. ఇది ఒక రిజల్ట్. ఇదేంటిదంటే మనకు లెంత్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్ క్వశ్చన్ లోనే ఇచ్చాడు. సో అక్కడ నుంచి b² వచ్చింది, b² ఫామ్ లో రాస్తున్నా. ఇదొక రిజల్ట్ అండ్ ఇదొక రిజల్ట్. సో ఈ రెండింటి నుంచి మనకి ఏమొస్తుంది, b² లో 4a సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ ఏముంది మనకు, b² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4a. సో ఆ 4aని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 4a ఈజ్ ఈక్వల్ టు a²/2. ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక a క్యాన్సిల్ అయిపోతే a వాల్యూ మనకి ఏమొస్తుంది, 4 × 2 8. సో ఇది మన a వాల్యూ. అండ్ a వాల్యూ నుంచి మనం b వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. b² ఈజ్ ఈక్వల్ టు a²/2. ఇప్పుడు ఆ 8 ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 8² / 2. సో 64/2 32 అవుతుంది. b² ఏమొచ్చింది మనకు 32. సో ఇప్పుడు మన ఎలిప్స్ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది, దీని నుంచి x² / 8² 64 ప్లస్ y² / b² అంటే 32 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో ఇది మన ఎలిప్స్ ఈక్వేషన్. మన క్వశ్చన్లో అడిగిందంటే విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పాయింట్ లైస్ ఆన్ ఇట్. సో ఈ పాయింట్ని మనం ఎలిప్స్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సాటిస్ఫై అవ్వాలి. సో ఏ పాయింట్ సాటిస్ఫై అవుద్దో చూద్దాం. సో సపోజ్ 4√2, 2√3 సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. 4√2, 2√3. అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది, 4√2 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 4² 16, 16 2 32/64 ప్లస్ ఇది మనకు 2² 4 × 3 12/32.
సో ఇక్కడ చూస్తే ఇది హాఫ్ అవుతుంది అండ్ ఇది హాఫ్ అవ్వదు, సో నాట్ ఈక్వల్ టు 1. అండ్ ఇంకో పాయింట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 4√3 కామా 2√2, 4√3 కామా 2√2. సో ఈ పాయింట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకు, 4√3 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 16 3 48/64 ప్లస్ 2√2 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 2 స్క్వేర్ 4 4 2 8/32. సో ఇది ఏమవుతుంది మనకు, 12 3 12 4 అండ్ 8 1 8 4. సో 3/4 ప్లస్ 1/4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో ఇది సాటిస్ఫై అవుతుంది మనకు. సో ఇదే మన ఆన్సర్. సో ఈ పాయింట్ నుంచి పాస్ అవుతుంది. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పాయింట్స్ లైస్ ఆన్ ఇట్. సో ఈ పాయింట్ లై అవుతుంది ఆ ఈక్వేషన్ లో. సో ఇంతవరకు మనం ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేసాం అండ్ కాన్సెప్ట్స్ డిస్కస్ చేసాం, అండ్ మీరు కూడా మిగతా ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ. Bye bye.